Good morning, my dear friends. Check once video quality and audio quality, everything. There any problem? Just message me. I will check. Okay. Right now. ఈరోజు కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫౌండేషన్ level 2. So actually this course is designed for only 9th and 10th class students. So this course includes around 12 chapters. Okay, the chapters are designed from basics to advanced. Okay, means after 12th class, whatever you will attempt the examination, that is either national level or state level, మీరు ఏ ఎగ్జామ్ను అటెంప్ట్ చేయాలనుకున్నా, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ రైట్ నా. సో ఇక్కడ కైనమాటిక్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్. ఇది మనం ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వరకు కూడా ప్రతి లెవెల్లో చదువుతూ వెళ్తూ ఉంటాం. అంటే కాన్సెప్ట్స్ చిన్నగానే ఉంటాయి, కానీ ప్రాబ్లమ్సే చాలా హెవీ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ చాప్టర్స్లో కవర్ చేస్తాం. అంటే ఎస్పెషల్లీ మనం మెకానిక్స్ను ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు మెకానిక్స్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. కాన్సెప్ట్స్ చాలా లిమిటెడ్గానే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి నో ద క్లియర్ కాన్సెప్ట్స్. సో కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని క్లియర్గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే, క్లియర్గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడు దెన్ విల్ సాల్వ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎవ్రీ ప్రాబ్లం రైట్. సో నాట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్. సో 2 days అంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామినేషన్ ట్రెండ్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, సో టెస్ట్ చేస్తున్నారు బాగా. అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా, పాటు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తుండు స్టూడెంట్ అని ఎవ్రీ కార్నర్లో టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఎవ్రీ డైమెన్షన్ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే రైట్. సో బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ చాప్టర్, సో కైనమాటిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక్కసారి మనం ఒక క్లియర్ నేర్చుకుందాం. ఎస్పెషల్లీ మనం కైనమాటిక్స్లో ఏమేమి నేర్చుకుంటామంటే, 1 minute. సో దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్. కైనమాటిక్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ దట్? 1D మోషన్ అంటాం దాన్ని. 1D మోషన్, 2D మోషన్. 1D మోషన్ ఏమంటారంటే అలాంగ్ ఏ స్ట్రెయిట్ లైన్ అంటాం మనం. మోషన్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రెయిట్ లైన్. In a plane, motion in a plane, motion in a plane. Okay, right. So these are the important topics. So only up to 1 and 2 chapters. అంటే ఫౌండేషన్ లెవెల్ 2లో మనం వెక్టార్స్ అండ్ లెవెల్ 2 మీన్స్ చాప్టర్ 2 కంప్లీట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద చాప్టర్ 2? 1D మోషన్ అంటాం. 1D, 2D, 3D మోషన్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఆర్ దేర్. ఎస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద వెక్టార్స్. వెక్టార్స్ అంటే ఏంది అసలు? మామూలు మ్యాథమెటిక్స్కు వెక్టార్స్కు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫిజిక్స్లో మనం ఎస్పెషల్లీ మెకానిక్స్, ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్, ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్, ఇన్ సచ్ కేసెస్ వి యూజ్ ద వెక్టార్స్ వైడ్లీ. అంటే వెక్టార్స్ను వాడడం ద్వారా ఆ కాన్సెప్ట్స్ను మనం చాలా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్ను చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అందుకే మనం ఫిజిక్స్లో వెక్టార్స్ వాడతాం. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వెక్టార్స్ గురించి క్లియర్గా చదవాల్సినట్టుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్. ప్రజెంట్ బేసిక్స్ పైన ఫోకస్ చేద్దాం. బేసిక్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ ఆఫ్టర్ విల్ గో
Okay, 1 minute, Nana. 1 minute. Right. So, right. So next one, vectors with them. Then first we'll discuss about the vector. Based on dependency, based on dependency, based on dependency, physical quantities are two types. Physical quantities are two types. One is called as base physical quantities. Base physical quantities. And the second one, derived physical okay, derived physical quantity. So base quantity is also called as fundamental physical quantity. So this classification is taken as based on dependency. Remember, again based on expression, based on expression. So we are taking what is that? 1 minute. Yes, scalars and vectors, and then next one tensors. Okay, next one what is that? Physical constants, and then what is that? Phasors. So okay, and also there one more thing. Yes, I'm showing here. Sixth one, conversion factors. Conversion factors. Yes, these are the different physical quantities. Okay, so we are remember here based on expression. ఎట్లా క్లాసిఫై చేసిండ్రు అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం వీటిని క్లాసిఫై చేసినాం. స్కేలర్స్, వెక్టార్స్, టెన్సార్స్, physical constants, phasors, and conversion factors. So check, this video is already completed. So in previous class, that's why you can check how we are discussing and how we classify the physical quantities like this. Okay, scalars and vectors, tensors, like. Okay, రైట్ అన్న. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. Okay, then first one, what is that? Here I am writing scalars, and here vectors, and here tensors. Okay, here tensors. Right. uh, okay, is there any problem? No. Yes, they have magnitude, they have magnitude, and maybe direction, maybe direction. Okay, they do not follow laws of vector addition. Okay, yes, we'll discuss what is the addition of vectors, then is clear. అంటే వెక్టార్ అడిషన్ అంటే ఏంది నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం, అప్పుడు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దే హ్యావ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ మేబీ డైరెక్షన్. సో దే do not follow laws of vector addition. So that's why we are taking scalars, means they have only magnitude, of course, but some cases they have direction also, but we treated scalars only because if they have direction but they do not follow the laws of vector addition. Yes, I'm writing example, just check once here. Length, mass, time, like etc. And what is that? Density. These are so many physical quantities, and especially electrical current. Electrical current. ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ యాజ్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్కు డైరెక్షన్ ఉంది, బట్ మనం ఎందుకు స్కేలార్గా తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ కండిషన్ రాసిన చెక్ ఇయర్ దే డు నాట్ ఫాలో ద లాస్ ఆఫ్ వెక్టార్ అడిషన్.
ఇవి వెక్టార్ అడిషన్ ఫాలో కావు. సో అందుకే మనం ఏమంటున్నాం, ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో వెక్టార్స్ నెక్స్ట్, సింపుల్, they have both magnitude and direction. Magnitude and direction. Magnitude and direction. Okay, right now. Right. Follow they follow the laws of vector addition. That's it. They follow the laws of vector addition. Laws of vector addition. Okay. Right. Then right now examples for the vectors is there many. Displacement. For example, displacement is the best. And then what is that? Velocity. Okay, force, acceleration, etc. Okay, these are the vectors now. These are the vectors. And tensors, they have different magnitudes, along different directions, along different directions. Okay, along different directions. Along different directions. Right now, examples. Test, strain, refractive index, etc. Okay, refractive index, etc. Is there many? Moment of inertia, like, okay. So this is very simple classification. Just remember, try to remember. Okay. So what are the differences between scalars, vectors, and tensors? Okay. So tensors is a high level concept, Nana. So leave now. Okay. Just I'm explaining for your knowledge only. So ఇది మీకు జస్ట్ తెలవడానికి నేను చెప్పాను. ఓకే. సో వి ఫోకస్ ఆన్ స్కేలార్స్ అండ్ వెక్టార్స్. ఇక్కడ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే స్కేలార్స్ అండ్ వెక్టార్స్. సో స్కేలార్స్ అంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇక్కడ మనం స్కేలార్స్ వచ్చినప్పుడు జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ అప్లై చేయొచ్చు. దేర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. సో మ్యాథమెటిక్స్లో ఏవైతే రూల్స్ మనం వాడుతుంటామో జనరల్గా జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ చేస్తుంటాం కదా, సేమ్ మ్యాథమెటిక్స్ అప్లై చేయొచ్చు. నో ఇష్యూ. ఎస్, విల్ గెట్ ద రిజల్ట్స్. ఓకే, దే ఆర్ ద స్కేలార్స్. బట్ వెక్టార్స్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ నా, ఇట్స్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ విల్ కమ్ వెక్టార్స్, డెఫినెట్లీ విల్ అప్లై ద వెక్టార్ క్యాల్కులస్. అంటే వెక్టార్ సంబంధించి సపరేట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది, దాన్ని మాత్రమే మనం వాడాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి దీని గురించి మనం పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి. సో అప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది ఫిజిక్స్. ఎందుకంటే చాలా సందర్భాలు చెప్పిన కదా నేను, మెకానిక్స్, ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్, ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్, ఇంకా చాలా సందర్భాల్లో మనం వెక్టార్స్ వాడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి వన్స్ విల్ సర్వ్ ద వెక్టార్స్ కాన్సెప్ట్, ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఈజీ. ఓకే, రైట్, విల్ చెక్ వన్స్. So representation of a vector. Representation of a vector. For example, this is a starting point. So now, so this is another point. Okay, take this is O, this is P. Okay, OP. So I'm giving for this displacement. Okay, from O to P it is travel and also traveling. So I'm taking OP. So for example, take S. Okay, S. Now, what is the O here? O is called as tail, but a starting point. So here this is called as head. This is called as head. Okay, it is tail, it is head. Right. Now represent the vector OP vector. Okay, the arrow mark gives a vector. Okay, and length. Okay, it is a direction. Arrow mark in this. Just remember, in this
arrow mark indicates direction. Okay, direction. Okay, so what is that? Length indicates magnitude, like we express. So OP vector, read as, yes, read as OP vector. Okay, OP vector, like we represent a vector. అంటే దీన్ని ఓపీ నేను ఏమనుకున్నా అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనుకున్నా, కాబట్టి దీన్ని ఏం రాయొచ్చు మనం? ఎస్ వెక్టార్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, ఎస్ వెక్టార్, ఆల్సో ఎస్ వెక్టార్. ఓకే, రీడ్ యాజ్ ఎస్ వెక్టార్. రైట్ డన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెలాసిటీ అని తీసుకున్నాను నేను దీన్ని. ఎస్, యూ కెన్ రైట్ వెలాసిటీ వెక్టార్, వి వెక్టార్ అంటారు. ఇన్ కేస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫోర్స్ డైరెక్షన్, ఈజ్ అ ఫోర్స్ అంటే ఈ తీసుకున్నటువంటి వెక్టార్ ఫోర్స్ రిప్రజెంట్ చేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అప్పుడు ఎఫ్ వెక్టార్ అని రాస్తాం మనం, లేదా ఫోర్స్ వెక్టార్ అంటాం దాన్ని. లైక్ వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీ యూ కెన్ టేక్ ఎట్ దట్ కేస్. ఏదైనా ఒక సందర్భంలో వెక్టార్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అది యాక్సిలరేషన్ కావచ్చు, ఫోర్స్ కావచ్చు, మొమెంటం, టార్క్, వాట్ ఎవర్. సో దాన్ని డైరెక్షన్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఆరో మార్క్ ఇట్లా రాస్తాం మనం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపీ రాసిన, దానిపైన ఏం రాసిన నేను? ఆరో మార్క్ పెట్టిన. ఓకే, సో దాన్ని ఏమంటాం? ఓపీ వెక్టార్, రీడ్ యాజ్ ఓపీ వెక్టార్. సో దాన్ని నేను ఏమంటున్నా అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అని తీసుకున్నా, కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు? ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ఎస్ వెక్టార్. ఎస్ వెక్టార్ అంటే ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ టాస్క్. ఓకే, నౌ how we can take the angle between the two vectors. So this is very important. Why, sir? So we decide the direction, so only angle. If changing the angle, so direction of vector also changed. That's why here angle is playing an important role in the vectors. Vectors lo angle అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో కాబట్టి మనం చాలా క్లియర్గా కరెక్ట్గా ఎట్లా యాంగిల్ మెజర్ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, see now I am taking like this now. This is a B vector and this is A vector. Here at O, take the angle. Why, sir? I am taking here vector A and vector B. Vector B, both two vectors are there. Okay, vector A and vector B meet at O, meet at O, meet at O. So see here, tail to tail, by tail to tail. Remember, tail to tail is very important. Okay, here the two vectors meet by tail to tail. Tail meet అయినప్పుడు మనం యాంగిల్ మెజర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. ఇన్ కేస్ we take angle like this also. Here this is a vector A, nana, this is a vector B. Here head to head meet. Okay, then take the angle theta here. Like ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడేమో టైల్ టు టైల్ మీట్ అయింది. వెక్టార్ ఏ వెక్టార్ బి రెండు టైల్స్ మీట్ అయినాయి ఇక్కడ. సో టేక్ యాంగిల్, నో ప్రాబ్లం. వెన్ టూ వెక్టార్స్ మీట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్, దట్ ఈస్ tail to tail or head to head, you can take the angle. Here I'm taking here A vector and B vector, two vectors. See now at O, the two vectors are meet by tail to tail, but in this case head to head. See, head to head. Here, done. Then next, for example, is there like this? See, I'm taking third example. One vector is there, nana, like this. One vector is there like this. This is what is that? A vector. This is B vector. Observe here, at O, the two vectors are meet, but A vector
head is there here and b vector tail is there. So that's why don't take the angle like this when two vectors are meet. One is head, another one is tail. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ అంటే ఇలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక వెక్టార్కు ప్యారలల్ వెక్టార్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఒక వెక్టార్కు ప్యారలల్ వెక్టార్ డ్రా చేయాలి. ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ వెక్టార్కు ప్యారలల్ వెక్టార్ డ్రా చేస్తాను. ఇది ఏ వెక్టార్, ఇది ప్యారలల్ వెక్టార్ అంటారు. కెన్ నౌ టేక్ దిస్ ఇస్ యాంగిల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ 90 డిగ్రీ. ఓకే, 1 మినిట్ నాన్న. సో ఇక్కడ గీస మీకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కాబట్టి నేను సపరేట్ గీసి చూపిస్తాను. ఓకే, సపరేట్గా డ్రా చేద్దాం. ఓకే, దీంట్లో ఫస్ట్ నెంబర్ 1 నేను చూడండి ఎలా డ్రా చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ వెక్టార్ ఏ, దిస్ ఈజ్ వెక్టార్ బి. ఎస్, టేక్ నౌ parallel vector to A. This is A vector, so this is O. This is B vector. Now this is the angle. So take now this is angle theta. Theta means 90 degrees, right? So one more way is there, Nana. One more way is there. So I am taking again. This is vector A. Again this is vector B. See now vector A. So it is the vector B. Now here take O. Now draw the parallel vector to B also. Yes, this is a parallel vector of B. This is a parallel vector of B. Now take this is the angle. This is 90 degrees. Both cases are same. Means if given like this, you can take like, so measure the angle between the two vectors. Otherwise, take this case. Okay, take this case. So both are correct, but as your wish, based on the problem, మీరు తీసుకోవచ్చు. అంటే ప్రాబ్లంలో ఏ విధంగా ఇచ్చిండు, దాన్ని ఏ విధంగా మెజర్ చేయాలనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్యారలల్ వెక్టార్ డ్రా చేయాలి, ఎనీ వెక్టార్. అంటే ఒకసారి ఒక వెక్టార్కి సంబంధించి హెడ్, ఇంకో వెక్టార్కి సంబంధించి టైల్ మీట్ అయింది. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం అంటే ఒక వెక్టార్కు ప్యారలల్ వెక్టార్ డ్రా చేయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ మెజర్ ద యాంగిల్. జస్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ we are take. So it is clear, I think. For example, see Nana, is there like this one vector? For example, I am taking one more point here. This is a vector A. So I am taking another vector B in this direction. Okay. For example, it is a 60 degrees angle is there. Okay. Yeah. This is vector A. Clear? This is a vector B. Now, okay. But see here, A vector head and B vector tail meet at this point. At O, observe. O point O observe చేయండి. వెక్టార్ ఏ హెడ్ ఉంది, వెక్టార్ బి టైల్ ఉంది. కాబట్టి యాంగిల్ ఏం రాస్తాం మనం జనరల్గా థీటా ఈక్వల్ టు 60 degrees అని రాస్తాం కదా. ఇస్ ఆర్ రాంగ్, ఇస్ ఆర్ రాంగ్. సో నౌ డ్రా ద ప్యారలల్ వెక్టార్ టు ఏ. Like this is a parallel vector of A. Now take this is a theta. Take this angle. Okay, this is wrong, Anna. This is wrong. Clear? Don't take theta equal to 60 degrees. Now take this is angle. So now theta equal to what is that? 180 degrees. Total angle ఏమవుతుంది 180 degrees అవుతుంది. So minus 60 degrees. So theta equal to remaining 120 degrees. This is the correct expression and correct measurement of angle. Okay. So one more thing you can remember, I am writing here, see, note. If we measure the angle anti-clockwise direction, okay, 1 minute. If, take this note, if we measure angle anti-clockwise direction, take positive, Nana. Take positive. Take positive. A minute. There is, yeah. So, yes, I think it is erased, right? Oh, wait. Oh, sorry.
note, take note. Here something is missing. Wait 1 minute. Head to head, okay, done, clear. Vectors, okay, clear. Okay, right. If we measure angle in anti-clockwise direction, take positive is clear. అరే ఏమైతుంది ఇది వస్తలేదు, పెన్ వస్తలేదు. 1 minute నానా. సో కొంచెం టిక్ ఎక్కువైంది, అందుకోసం అది వస్తలేదు. రైట్. అట్లా కాకుండా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాను. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు నెగటివ్ తీసుకోవాలి. క్లియర్? ఎస్, రిమెంబర్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే మనం, ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ఓకే. సో we are measure the angle is clear, but at the same time direction also important. Means we measure the angle clockwise or anti-clockwise. Okay. So if we measure generally anti-clockwise direction, so taking positive. Okay. So like, so we'll take one more example, Anna. One more example here. One more example. Take one more example. For example, is there like one vector head is there, done, and one vector tail is there, this direction. Take this is a vector A, this is a vector B, this is a vector B. Okay. Now take this is angle. Take this angle is around okay, 45 degrees. You can take 45 degrees. Clear? Yes. Now find the angle. Okay. You can do it. Try చేయండి. Okay. Take time. Take time. Okay, Nana? Right. So now take yes, 1 minute. I'm doing here. See. First of all, ఏం చేయండి అని అంటే వెక్టార్ ఏకు ప్యారలల్ వెక్టార్ డ్రా చేయండి. Now take this is the angle. Okay, theta. I'm taking anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. So here theta equal to very simple. Total angle is here 180 degrees minus 45 degrees. So theta equal to now 135 degrees. That is the answer. That is the answer. Okay. That is the answer. Right. So like very simple తల్లి, ఒక కండిషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్పెషలీ you can measure the angle only when the vectors are meet tail by tail or head to head, tail to tail or head to head. But sometimes one vector tail, another vector head is meet at one point, so don't measure angle directly. First of all, you can draw the parallel vector to any one and then you can take the angle. అంటే ఒక వెక్టార్కు ప్యారలల్ వెక్టార్ డ్రా చేయాలి. అప్పుడు ఒక డైరెక్ట్ యాంగిల్ తీసుకోవద్దు, రాంగ్ వస్తుంది. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటా. వెక్టార్స్ మధ్యలో యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు అవి రెండు వెక్టార్స్ హెడ్ మీట్ కావాలి లేదా టెయిల్ మీట్ కావాలి. ఒకవేళ ఒక హెడ్ ఒక వెక్టార్ సంబంధించి ఇంకొక వెక్టార్ సంబంధించి టెయిల్ మీట్ అయినప్పుడు ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఏదో ఒక వెక్టార్కు ప్యారలల్ వెక్టార్ డ్రా చేసి అప్పుడు యాంగిల్ మెజర్ చేయాలి. అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అయితే పాజిటివ్ తీసుకోండి, అదే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అయితే నెగిటివ్ తీసుకోండి. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ వెక్టార్స్. ఓకే. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ప్రాబ్లమ్స్లో, ఎందుకంటే చాలా డయాగ్రామ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తుంటాం ఎస్పెషల్లీ మెకానిక్స్లో. కాబట్టి ఆ యాంగిల్స్ను జాగ్రత్తగా మెజర్ చేయండి. ఓకే. నెక్స్ట్
different types of vectors. Okay, different types of vectors. Different types of vectors. Number one, parallel vectors. Parallel vectors. Very simple, Tali. So this is one vector and this is another vector. I'm taking this is a vector, this is a B vector. Okay, or take like this, no issue. Take like this also. This is A vector, this is a B vector. Same direction is same, and in both the cases they are parallel vectors. So if they are parallel vector, take directly angle between them is 0 degrees now. ఒకవేళ మనకు ప్యారలల్ వెక్టార్స్ అని ఇస్తాడు. ప్యారలల్ వెక్టార్స్ అని ఇస్తే మనం ఏం చేయాలి? 0 డిగ్రీస్ తీసుకోవాలి యాంగిల్. చూడండి ఇక్కడ ఏ వెక్టార్, బి వెక్టార్. ఫస్ట్ కేస్‌లో ఏముంది ఇక్కడ? యెస్. 2 గూడంగా ప్యారలల్‌గా ఉన్నాయి. ఓకే. సెకండ్ కేస్‌లో గూడంగా సేమ్. సెకండ్ కేస్‌లో గూడంగా వెక్టార్స్ ప్యారలల్‌గా ఉన్నాయి. డైరెక్షన్ ఇంకొక డైరెక్షన్‌లో ఉన్నాయి. ఓకే. ఈ 2 కేసెస్‌లో థీటాని ఏం చేస్తాం మనం? 0 డిగ్రీస్ తీసుకుంటాం. రైట్. నెక్స్ట్ ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అంటారు మనం. ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అంటారు. ఓకే. ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అంటే రిమెంబర్ both are parallel and also magnitude is equal. Yes, clear? Magnitude is equal. Condition, what is that, Nana? Here remember that theta equal to 0 degrees, Nana. And one more condition, what is that? Magnitude of A equal to magnitude of B. Yes, now these are equal vectors. అంటే ఏ వెక్టార్, బి వెక్టార్ రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ కావాలి. సో దే ఆర్ ఈక్వల్ వెక్టార్స్. ఆల్ ఈక్వల్ వెక్టార్స్ ఆర్ ప్యారలల్ వెక్టార్స్, బట్ ఆల్ ప్యారలల్ వెక్టార్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ వెక్టార్స్. ఎందుకు? ప్యారలల్ కావచ్చు కానీ మాగ్నిట్యూడ్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, మాగ్నిట్యూడ్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, అందుకోసం. ఇప్పుడు చూడండి, రైట్, ఏ వెక్టార్, బి వెక్టార్ ప్యారలల్ ఇక్కడ, కానీ మాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ లేదు. కానీ ఇక్కడ కంపల్సరీ నాన్న మాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ కావాలి. ఓకే, అప్పుడే వాటిని ఏమంటాం మనం? ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ కేస్, సరే, రైట్. థర్డ్ వన్ యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్. యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్. వెరీ సింపుల్ నాన్న. అంటే ఒక డైరెక్షన్ ఇట్లుంది, ఏ వెక్టార్ అనండి, దీన్ని బి వెక్టార్ అనండి. అపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, అంతే లేదు. ప్యారలలే బట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ అపోజిట్. రెండు ప్యారలల్గా ఉంటాయి. కన్ఫ్యూజన్ ఏంది అంటే ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం? థీటాను 180 డిగ్రీస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఎస్, థీటా ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్, కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్. సో ఎస్పెషల్లీ మనకు ఫిజిక్స్లో ఎక్కువ వాడేటువంటివి ఏంటివి అంటే ప్యారలల్ వెక్టార్స్ వస్తుంది, యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వెక్టార్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే థీటా 90 డిగ్రీస్ తీసుకోండి. ఆర్ వన్ వెక్టార్ ఈజ్ నార్మల్ టు అనదర్ వెక్టార్. ఆర్థోగోనల్ వెక్టార్స్ అని కూడా అంటాం మనం. అంటే థీటా వాల్యూ 90 డిగ్రీస్ ఉంటుంది, ఆర్థోగోనల్ వెక్టార్స్ అంటే. ఓకే, 90 డిగ్రీస్ ఉంటే ఆర్థోగోనల్ వెక్టార్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ కోలీనియర్ వెక్టార్స్. వెరీ సింపుల్ తల్లి, ఏం లేదు. ఇంకొక వెక్టార్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్నా, ఇంకొక వెక్టార్ ఇక్కడ తీసుకున్నా. అబ్జర్వ్ చేయండి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఇది ఏ వెక్టార్ తల్లి, ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ అ బి వెక్టార్, రైట్. ఇట్ ఈస్ సేమ్ నానా. అబ్జర్వ్ ఇన్ 2 కేసెస్. మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. వెక్టార్ ఏ, వెక్టార్ బి, ఇక్కడ కూడా వెక్టార్ ఏ, వెక్టార్ బి. ఇక్కడనేమో సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్లో లేవు. కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ వెక్టార్స్ ఆర్ దేర్
ఆన్ ద సేమ్ లైన్. అంటే వెక్టార్స్ అనేవి ఒకే లైన్ పైన ఉన్నప్పుడు వాటిని కోలీనియర్ వెక్టార్స్ అంటారు. ఓకే. అంతే కదా! ఇక్కడ ఏ వెక్టార్, బి వెక్టార్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. ఒక లైన్ పైన ఉన్నాయి. కాబట్టి వీటిని కోలీనియర్ వెక్టార్స్ అంటారు. అదే ఏబీలు డైరెక్షన్ అపోజిట్, బట్ లైన్ పైన ఉన్నాయా లేవా, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఒకే లైన్ పైన ఉండాలి. వాటిని కోలీనియర్ వెక్టార్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ కోప్లేనర్ వెక్టార్స్. ఓకే. ఇక్కడ మనం ఒక మ్యాటర్ రాద్దాం. మ్యాటర్ రాస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే. హియర్ హియర్ ఆర్ వేర్ వెక్టార్ ఏ అండ్ వెక్టార్ బి ఆర్ along the same line. So collinear vectors. Here, next one. Coplanar vectors. Coplanar vectors. కోప్లేనర్ వెక్టార్స్ అంట. నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను చూడండి అన్న. కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ తీసుకోండి. ఎక్స్, వై, జెడ్ అంటే రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ అనడం అంటాం మనం దీన్ని. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఓ అని తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు మనకు 3 ప్లేన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. దీన్ని XY ప్లేన్ అంటారు. దీన్ని YZ ప్లేన్ అంటాం. దీన్ని XZ ప్లేన్ అంటారు. 3 ప్లేన్స్ ఉన్నాయి చూడండి అక్కడ. సో యాక్చువల్‌గా మనం పర్పెండిక్యులర్‌గా డ్రా చేయాలి. ఓకే. ద 3 వెక్టార్స్ ఆర్ దేర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ లైక్ XYZ. సో మనం బోర్డ్ పైన అలా చూయించినాం. కాబట్టి 3 వెక్టార్స్ ఎలా ఉంటాయంటే 90 డిగ్రీస్‌లో ఉంటాయి అన్నీ గూడాను. ఓకే. సో ఇక్కడ 3 ప్లేన్స్ ఉన్నాయి మనకు. 3 ప్లేన్స్ ఉన్నాయి. మీ రూమ్‌లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. 3 డైమెన్షన్స్. ఒక కార్నర్ తీసుకొని ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ తీసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక ప్లేన్ ఇక్కడొస్తుంది. ఒక ప్లేన్ అటు సైడ్ వస్తుంది. ఒక ప్లేన్ కింద పైన వస్తుంది. ఇదొక ప్లేన్ అట్లా. 3 ప్లేన్స్ అంటారు వాటిని. ఓకే. సర్ఫేసెస్. ప్లేన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ హియర్ సర్ఫేస్ ఆల్‌మోస్ట్. ఓకే. XY ప్లేన్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే. XY ప్లేన్ డివిజన్ చేసినాం మనం. XY ప్లేన్, YZ ప్లేన్ అండ్ XZ ప్లేన్. ఇక్కడ నేను చూడండి కొన్ని వెక్టార్స్ తీసుకుంటా నేను. ఇక్కడ కొన్ని వెక్టార్స్ తీసుకుంటా నేను. ఇట్లా A vector, it is a B vector, it is a C vector, it is a D vector. Observe now, observe now, where ఎన్ని ఉన్నాయి? వెక్టార్ A, వెక్టార్ B, C and D are in the XY plane అంటారు నాన్న దాన్ని. XY plane అనాలి. ఓకేనా? సో ఒకే ప్లేన్‌లో ఉంటే కోప్లేనర్ అంతే ఏం లేదు. కన్‌ఫ్యూజన్ కావద్దు. XY ప్లేన్‌లో ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నాయనుకోండి. ఇంకో వెక్టార్ నేను ఇలా తీసుకుంటా. సార్ ఇలా తీసుకున్నా సార్ నేను. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఏ వెక్టార్, ఈ వెక్టార్ కోప్లేనరా కాదా? ఏ వెక్టార్, ఈ వెక్టార్ కోప్లేనర్ కాదు. నేను ఇక్కడ రాస్తున్న నోట్ రాస్తా మీకు. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ అండ్ ఈ ఆర్ నాట్ కోప్లేనర్. ఎందుకు సార్? సేమ్ ప్లేన్‌లో లేవు అవి. అబ్జర్వ్ చేయండి. అదేమో XY ప్లేన్‌లో ఉంది. ఏ వెక్టారు, ఈ వెక్టార్ ఎలా ఉంది? YZ ప్లేన్‌లో ఉంది. సో కాబట్టి వాటిని కోప్లేనర్ వెక్టార్స్ అనొద్దు. మరి ఇక్కడ ఏవి కోప్లేనర్ వెక్టార్స్ అంటే ఏబిసిడి ఇవి మాత్రమే. ఒకవేళ ఇంకొక వెక్టార్ ఇక్కడ యాడ్ చేసిననుకోండి అప్పుడు అవి కోప్లేనర్ అవుతాయి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ యాడ్ చేస్తా నేను. ఇక్కడ ఇంకొక వెక్టార్ యాడ్ చేసిన. F వెక్టార్ యాడ్ చేసిన. ఇక్కడ రాస్తా చూడండి. ఈ వెక్టార్ అండ్ F వెక్టార్ ఆర్ కోప్లేనర్. కోప్లేనర్. ఓకే. సో టేక్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా తీసుకోవచ్చు. కండిషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చాలా రాయొచ్చు. సో కండిషన్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ద వెక్టార్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్ జస్ట్ యూ కెన్ సే కోప్లేనర్ వెక్టార్స్. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ కోఇనిషియల్ వెక్టార్స్. కోఇనిషియల్ వెక్టార్స్. కోఇనిషియల్ వెక్టార్స్. రైట్? యా. Sixth one, co-initial vectors.
కో ఇనిషియల్ వెక్టార్స్ అంటారు. ఏంటి సార్ ఇక్కడ పేరులోనే ఉంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇనిషియల్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ సేమ్ అని. ఇలా ఉన్నాయి తల్లి. వెక్టార్స్ ఇలా తీసుకుందాం మనం. ఓకేనా? ఈజ్ అ O, ఇట్ ఈజ్ అ P వెక్టార్, ఇట్ ఈజ్ అ Q వెక్టార్, ఇట్ ఈజ్ అ R వెక్టార్, ఇట్ ఈజ్ అ S వెక్టార్. PQRS. Clear? Observe now. Observe now. Okay. PQRS. 4 వెక్టార్స్ తీసుకుందాం. 4 వెక్టార్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? వీటి ఇనిషియల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే O ఇస్ ద ఇనిషియల్ పాయింట్. స్టార్టింగ్ పాయింట్ సేమ్. అందుకే వీటిని ఏమంటారంటే కో ఇనిషియల్ వెక్టార్స్ అంటారు. అంతే. కో ఇనిషియల్ వెక్టార్. ఓకేనా? రిమెంబర్ దీస్. ఎనఫ్. ఓకే. And some other vectors also there. Then I will explain the remaining in the next class. Is there a remaining null vector is there, unit vector is there, position vector is there, like, okay. So they are important again. So up to now, so you can again అంటే మీరు ఏవైతే మనం నేర్చుకున్నామో ప్రజెంట్ క్లాస్ రూమ్లో వీటిని మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ వెక్టార్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇంకా కొన్ని అడిషన్ ఎలా చేస్తారు, సబ్స్ట్రాక్షన్ ఎలా చేస్తారు, సో మల్టిప్లికేషన్, వెక్టార్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. సో దీనికి సంబంధించి అంటే క్లాస్ సంబంధించినటువంటి నోట్స్ అవైలబుల్ ఉంది. ఒకసారి మీరు ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ఓపెన్ చేయండి. యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది నాన్న. ఒకవేళ లేదంటే మళ్ళీ నేను ఈరోజు అప్లోడ్ చేస్తా, సార్ దాన్ని చెక్ చేయండి. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిజైన్ ఫర్ లెవెల్ 2, ఫౌండేషన్ లెవెల్ 2 అంటాం. అంటే మనకు డిజైన్ చేసిన కోర్సెస్ ఏంటంటే ఫౌండేషన్ లెవెల్ 1. ఇది ప్యూర్లీ 7th అండ్ 8th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కంప్లీట్లీ బేసిక్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఇక్కడ లెవెల్ 2 అనేది ఏంటంటే కొంచెం అడ్వాన్స్ ఉంటుంది. ఇది 9th అండ్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. అండ్ 11th అండ్ 12th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కు ప్యూర్లీ అడ్వాన్స్ ఉంటుంది. ఇంకా అంటే వన్స్ వాళ్ళు లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 కంప్లీట్ చేసింది అనుకోండి, దే ఆర్ వెరీ పర్ఫెక్ట్. సో ఓన్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్‌లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ చదువుతాం. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ డూ. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఈజీ, క్రాక్ చేయడం ఈజీ. ఏ ఎగ్జామ్ అయినా మనం క్రాక్ చేయడం చాలా సింపుల్. అంటే 6 ఇయర్స్ జర్నీలో మనం బేసిక్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. సో కొంత మోడరేట్ సిలబస్ అంటే కాన్సెప్ట్స్, కీ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడెక్కడున్నాయి, ఎలాంటి ఏరియాస్ మనం ఫోకస్ చేయాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ వి లెర్న్. అంటే మనం 7th, 8th, 9th అండ్ 10th క్లాసెస్‌లో మనకు పూర్తి ఐడియా వస్తుంది. ఫిజిక్స్‌లో ఏమేం కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, యాక్చువల్‌గా ఏమేం కాన్సెప్ట్స్‌ను ఎలా చదవాలి అనేది క్లియర్‌గా నేర్చుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్‌లీ కోర్స్ డిజైన్. సో అందరికీ యూజ్ అవుతుంది తల్లి ఇది. సో నాట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్, ఈవెన్ దో ఈ టీచింగ్ ఫీల్డ్‌కి రావాలనుకున్న వాళ్ళకి కూడంగా ఈ కోర్సెస్ అనేవి చాలా యూజ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎలా వాటిని రాయాలి, ఎలా వాటిని టీచ్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్. ఓకే. సో దీనికి సంబంధించి నోట్సు, మరి ఈ ఛానల్‌కి సంబంధించి ఆహ్, యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం లైవ్‌లో ఉన్నాం ప్రెజెంట్. ఈ లైవ్ ఛానల్ ఏవైతే ఉందో దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి. దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషను మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, అదర్‌వైజ్ ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్స్ దే నీడ్. సో దెన్ యూ కెన్ హెల్ప్ టు దట్. ఓకే. సో ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ నాన్న. అంటే లైవ్ క్లాసెస్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇది ఎవరైనా వినొచ్చు. కానీ రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కావు. మళ్ళీ చెప్తున్నా. అంటే నోట్స్ కావచ్చు, అవి రికార్డెడ్ వీడియోస్ కావచ్చు, దెన్ ఆఫ్టర్ టెస్ట్ కావచ్చు, టెస్ట్ అనాలిసిస్ కావచ్చు. అంటే మీరు టెస్ట్ రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాప్టర్ విన్నారు. చాప్టర్ సంబంధించి మీ యొక్క లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? మీరు సీసీటీ క్లియర్ చేయొచ్చు. కాన్సెప్ట్ క్లియర్ టెస్ట్ అంటాం దాన్ని. లేదా కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ టెస్ట్ అంటారు. ఇది ఒక టెస్ట్ లెవెల్ 1 అండ్ లెవెల్ 2 అడ్వాన్స్ ఉంటాయి. సో అట్‌లీస్ట్ మీరు ఎగ్జామినేషన్స్‌ను ఆ లెవెల్‌లో ట్రై చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు అర్థమవుతుంది. మీరెక్కడున్నారు? ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నాము? ఎక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది క్లియర్‌గా తెలుస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మీ అనాలిసిస్ వస్తుంది. అంటే మీరు ఎన్ని అటెంప్ట్ చేసిండ్రు? ఎంత సేపట్లో అటెంప్ట్ చేసిండ్రు? అంటే టైమ్ డిస్‌ప్లే అవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎన్ని కరెక్ట్ చేసిండ్రు? ఎన్ని రాంగ్ చేసిండ్రు? సో చాలా క్లియర్‌గా, డీటెయిల్‌గా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు మిస్ అయినా నా దగ్గర రికార్డ్ ఉంటది. అంటే మీరు ఒకవేళ ఏదైనా టెస్ట్ రాసినప్పుడు సంథింగ్ మీరు మిస్ అయిందది. సో దానికి సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ నా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీరు ఎన్ని టెస్ట్‌లు రాసిర్రు? ఎన్ని సార్లు రాసిండ్రు? సో మీ యొక్క
టెస్ట్ రిపోర్ట్ ఏందనేది నా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ యువర్ నాలెడ్జ్ టెస్టింగ్ టూల్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే. సో ఆండ్రాయిడ్ యాప్ అవైలబుల్ ఉంది ప్లే స్టోర్‌లో. సో డౌన్లోడ్ చేయండి. మీకు ఏదైతే కోర్స్ సూటబుల్ అవుతుందో దాన్ని ఒకసారి చూడండి. కంటెంట్ ఏముంది దాంట్లో, నెక్స్ట్ ఏమేమి వస్తుంది. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయొచ్చు నాన్న. నా నంబర్ గూడంగా మీకు డిస్‌ప్లే అవుతుంది. లేదా యూట్యూబ్ ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్‌లో ఉంది క్లియర్‌గా. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. అంటే ఆల్ సోషల్ మీడియాస్ సంబంధించి లింక్స్ ఉన్నాయి. మా ఫోన్ నంబర్ ఉంది. లేదా టెలిగ్రామ్ ఉంది. లేదా వాట్సాప్ ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. ఓకే. మీరు డైరెక్ట్‌గా నన్ను మీట్ కావచ్చు. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ టు మీ. ఓకే. మార్నింగ్ ఫ్రమ్ 8:30 ఆర్ 8 AM టు నైట్ 10 PM వరకు మీరు ఎప్పుడైనా మీట్ కావచ్చు. సో, మీరు ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తే మెసేజ్ చేయండి. నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను. నేనే. దీంట్లో ఎవరు లేరు నాన్న. సో, ఐ యామ్ ద సోల్. ఓకే. మైసెల్ఫ్ డాక్టర్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి. సో, ఐ యామ్ ఎ సీనియర్ ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ. సో, 20 ఇయర్స్ నుంచి నేను టీచింగ్ ఫీల్డ్‌లో ఉన్నా. సో, ఏ టాపిక్ ఎక్కడ ఎలా చదవాలనేది చాలా క్లారిటీగా మీకు నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Thank you. Again, you can watch my coming videos and learn more physics and you can crack any examination, right?